Right. However, shall we all turn on the cameras and like contribute to the lesson? Then I can see you are actively participating to the lesson. Right? Therefore, kindly turn on your cameras. So then I can see you very well, and that will be a very good feedback to me. Okay? So that will be a very good feedback to me. Okay. So according to your lesson here, you have to learn about acids and bases. Amla saha bashma ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Acids saha bases. Hari. Before we begin, let's learn some basics. අපි පටන් ගන්න කලින් චූටි study එකක් කරලා ඉමු මේ acids saha bases ගැන. Let's do small refreshing. Or let's get a small idea about how these acids and bases are working. Okay, here no need to worry much about this chemical composition. Hari dogolo baya wenna epa me anu paramanu ඊළඟට බන්ධන ඊළඟට මේ සංයෝග ඒ වගේ කොහොමද තියෙන්නේ මේ මම ලියලා තියෙන සමීකරණ ඒව ගැන හිතන්න එපා දැන්. හරි? Just think about, let's learn some basics because these are for the advanced level students. Some are lower level, advanced level kind of students. ටිකක් වැඩිපුර ඔය H2O ජලයේ තියෙන view ඒ වගේ ඒවා කියලා දෙන්නේ. දැනට නිකන් අදහසක් ගන්නකො. In this water solution, if I check pH, there is something called pH checking. අපි අම්ල භාෂ්ම අඳුරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ pH වටිනාකම අනුව. pH කියන එකේ වටිනාකම 7යි නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේක අම්ලයකුත් නෙවෙයි භාෂ්මයකුත් නෙවෙයි. අම්ල කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඇඹුල් රහක් තියෙනවා. So we can feel some feeling in these acids. But bases are bitter. Bases are little bitter. Bases ගත්තම පොඩක් තිත්තයි වගේ. ඉතින් ඔයාලට හැබැයි එහෙම කියලා හැම ඇසිඩ් එකක්ම හැම බේස් එකක්ම කටේ ගාලා බලන්න එහෙම බෑ. සමහර bases තියෙනවා strong bases. සමහර acids තියෙනවා strong acids. A strong acids and strong bases you cannot taste and see. Hari? But weak acids and weak bases you can feel it. Okay, think about citric acid. Citric acid තියෙන්නේ මොනවාගේද? අහලා තියෙනවද? Citric acid තියෙන්නේ මොනවාගේද? Citric acid. නැත්නම් acidic acid. ඔය ගොඩාක් අපි කන එළවලු පළතුරු වල acid තියෙනවා පොතේ. acid. ඇඹුල් රහ තියෙනවා හිතලා බලන්න. ඔයාලා කන ඇඹුල් රහ තියෙනවා මොනවද? දැන් මට පේන්නේ තිසන්දිගේ කැමරාව පේන්නේත් නැහැ. අකිලගේ කැමරාවක පේන්නේත් නැහැ. කිහන්සගේ කැමරා එක පේන්නේත් නැහැ. මොකද මේ අද කට්ටිය කැමරාස් ඔෆ් කරගෙන ජෙෆ් පේන්නේ නැහැ, රොෂන් පේන්නේ නැහැ, තිසන්දි yes side නම් ඒවල තියෙනවා blur වෙලා කියලා. I can see only Tanuj, Andupa, Vivek camera එක නෑ නේද? මොකද මේ you need to interact with the camera, you need to at least you need to turn on. හරි camera එක වැඩ කරන්නේ නෑ කියලාම කියමු. හරි වැඩම නෑ. දැන් mic එකත් වැඩ කරන්නේ නැද්ද එතකොට? You can talk, right? හරි ඇඹුල් රහ දැනෙන එළවලු පළතුරු තියෙනවද නැද්ද? Is there any vegetables or like fruits that you can feel feeling? Lime. Yes. Lime, lemon, they consist citric acid. Lime, lemon වල තියෙනවා citric කියන acid එක. ඇඹුල් රහ එන්නේ ඒකයි. And acetic acid මොනවාගේද තියෙන්නේ? Acetic acid තවත් ඔය වගේ ඇඹුල් රහ එකක තමයි තියෙන්නේ. Acetic acid. Yes. තවත් ඔය ඇඹුල් රහ එකක දෙන acetic acid කියන. විනාකිරි දන්නවද? විනීගර් දන්නවද? Do you know විනාකිරි අහලා තියෙනවද? විනාකිරි වල තියෙන්නේ acetic acid එක. acetic අම්ලය තමයි තියෙන්නේ. Okay. So let's ask your friend. I introduce you this chat GPT නේ. හරි අපි එයාගෙන් අහලා බලමු අපිට උදව් කරන්න අපිට මොනවාද එක එක පළතුරු වල තියෙන ඇසිඩ් වර්ග කියලා කියන්න කියලා. All these things ඔයාලට ඕන නැහැ. citric නම් ඕන. දෙහි වල තියෙනවනේ citric ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. දෙහි වල විතර නෙවෙයි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා.
right? Okay. Name acids in different fruits, right? එක එක පළතුරු වල තියෙන acid වර්ග මම කියනවා නම් කරන්න කියලා. Lemon, lime, citric acid. Orange, citric acid. Pineapple, citric acid. Grapefruit, citric acid. Apple, malic, and strawberries, malic. Tomato, citric. Peach, malic. Raspberry, blueberry, blackberry, malic. Right? So this is for your general knowledge. Right? This is for your general, mainly. Okay. Acetic acid they have not given. Okay. Okay. How we can find acetic acid? Acetic acid. Okay. Vinegar. You can say in vinegar. Vinagiri wala acetic acid. And also you can get it from the different like mustard and ketchup, right? But mainly in vinegar. But you need to remember these things, right? Then there's one called tartaric acid, right? There is another one called tartaric acid. Okay. So, okay. Show us a list of acids in different fruits, vegetables, and consumable items. Okay, list show us a list of acids in different fruits, vegetables, and different consumable items are there. So I'm asking, so in different consumable items, let's see them now to make it more explanatory. Okay, fruits: citric in lemon, lime; malic in apple, strawberries, and berries; tartaric in grapes and apricots; oxalate in spashin and lactic in milk, basically; ascorbic ascorbic acid in or vitamin C in some tomatoes, bell peppers, broccoli, etc. Acidic in vinegar, and benzoic in like cinnamon and cloves. Fumaric in cactus. Tartaric in wine and tartar. So you have these things. You can see these are some examples here. Grapes and apricots also. So I think this will be useful thing. You can take a screenshot, or I will send you these things. That means we consume different acids. දැන් එක මතක තියාගන්න අපි විවිධ ඇසිඩ් වර්ග ආහාරයට ගන්නවා. අපි බේස් වර්ග ආහාරයට ගන්නවාද? Are we taking any bases? තිත්ත රස දේවල් නිකන් මතක් කරලා බලන්න. තියෙනවද? Are we taking any bitter taste ones? දැන් අඹුල් රහය වඩා අපි කනවා. තිත්ත රසව කන්නේ නැද්ද? Yes. What are they? Baking soda. කනවනේ? baking soda නිකන් කන්නේ කේක් වලට දාලා කනවා. මොනවද පාන් වලට කේක් වලට දාලා ඔය bunnies එක එක ඒවා තියෙන buns and all bakery products. We use baking soda. Baking soda is basically a bitter taste base. We use it in ඒක අපි පාවිච්චි කරනවා ඔය වගේ කෑම වලට දාන්න. Okay. So let's ask for the bases now, right? Show us a list of bases this time in different fruits, vegetables, and okay, bases are rare. Basically bases are not that common, right? You can see potassium hydroxide, calcium hydroxide; in vegetables, sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, but not that much. Achara godak nahi. Magnesium hydroxide නම් ඔයාලා කාලා ඇත්තද සමහරලාට. අර ඩයජින් පෙත්ති කියලා කන්නේ. කාලා තියෙනවද? ඩයජින් අර ගෑස්ට්‍රයිටිස් එනවට කන්නේ රෝස පාට පෙත්තක් අර රස පෙත්තක් තියෙන මින්ට් රස.
ඒක තිත්ත නෑ. Diagen කාලා තියෙනවද? Have you tried? No. Yes or no? හරි කවුද කතා කරන්නේ? No. No, sir. Right. Come on. හැබැයි මේවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා මේ මොනවාද sodium bicarbonate baking soda නම් use කරලා තියෙනවනේ. I'm sure that you have used sodium bicarbonate, right? ඒ bicarbonate ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා use කරනවා. දන්නේ නැතුව කාලා දානවා. bakery products වල තියෙනවා. එහෙනම් දන්නේ නැතුව ඒක කාලා දානවා. Right? Okay. So these are some examples. These are some examples of acids and bases that we consume. And I will send that as well. මම note එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේවා දෙන්නේ ඔයාලගේ general knowledge එකට. I'm giving this for the general knowledge. මේවා පාඩම් කරගන්න එපා. But you can just show this somewhere and remember these things because we are consuming. අපි consume කරනවා. ඉතින් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. නිකන් මතක තියාගන්න. Okay. Strong acids. Water, you can see strong acids. You can see lot of this minus and plus, and weak acids. Small amount of this minuses and pluses. Strong bases, and you can see this OH minus and some material plus, and weak bases is again OH minus. So mainly many H2O or H3O pluses, so H pluses are there in strong acids. මේවා ගැන හිතන්න නැතුව අපි නිකන් strong acid වල pH එක වැඩි. weak acid වල pH එක අඩුයි. water වල pH වල එක pH එක සාමාන්‍ය මධ්‍යමයි. අපි කියනවා water pH 7ක් විතර තමයි. ඒතර ගොඩාක් අඩු pH එකක් තියෙන්නේ strong acid. ඊට අඩු එකක් ඊට වැඩි අඩු වැඩිත් අතර එකක් තියෙනවා weak වල. base වල pH එක වැඩි. and weak bases අතර මැදයි. In strong bases, pH is high, right? Basically, this is called pH color. Then pH කියන ද්‍රාවණයක් අපි දැම්මම මේවට පාට එනවා. දැන් මේ අපි මේව දාලා බලමු. මේ pH paper එකක් දැම්මම මේක මොකද්ද? මේ පැත්ත බලන්න නැතුව කියන්නේ this is a 13. You can see the pH color is 13. It is a strong base. And let's put some other thing. Now this is strong acid. මේ රතු පැත්තේ තියෙන්නේ acid. නිල් පැත්තට තියෙන්නේ bases. මැද්දට තියෙන්නේ මේ yellow මැද්දට තියෙන්නේ is neutral. acid උත් නෙවෙයි base උත් නෙවෙයි. Okay, let's see how these acids are useful and how we can use these acids in our life. Right? How these acids are useful. In order to do that, I'm using Windows machine. Just wait while. Okay, I hope you can see my screen in my Windows machine. Can you see this? Yes, sir. Yes or no? Sir. Yes. Yes. Yeah. Yes, sir. Okay, let's learn why acids are useful. අපි බලමු ඇයි මේ acids නැත්නම් මේ අම්ල මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ. අම්ල නැතුව අපිට බැයිද? අමිල නෙවෙයි ඈ. අම්ල. Right? Can't we live without these acids? Acid දැන් හරි කරදරයිනේ නේද? දැන් උගුරට එනවා නිකන් දනවා වගේ උගුර දනවා. එතකොට acid හින්දා තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ. හරි? acid හින්දා pitch එනවා දැකලා තියෙනවද? Acid can burn. Have you seen acid burns? Yes, sir. Yes, sir. Where have you seen acid burns? කොයිද ඔයාලා දැකලා තියෙන acid burns? In school laboratory. School laboratory වල burn වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද? In hospitals. In hospitals, yes. In hospitals, yes. චුට්ටක් නිකන් කැඩි කැඩි එනවා. Okay, හරි කමන්න බලමු. Okay, here see this පුතේ. Just see this. Acid burn is very dangerous, right? අපි හිතනවට වැඩිය acid burn කියන්නේ හරිම දරුණු අනතුරක්. හරිද? මේ බලන්න. acid burn. ඒ හින්දා acid එක්ක ඔය හැම acid එකක්ම රස බලන්න යන්න එපා. I said that acid is like sour taste, but the thing is don't go and just check these by tasting. Have you see these people? දැන් මේවට බය වෙන්න එපා. සයන්ස් කියන්නේ ඒවා ඉගෙන ගන්න එක තමයි. බය වෙලා දුවන්න එහෙම එපා ගේ වටේට.
right? Ammo iya balang inna bෑ කියලා. Science කියන්නේ learning these things is science. If you want to become a doctor, you need to be familiar with these things. See, these people are burned with acid, and that is so, right, dangerous. The acid burn, right? Acid burn can happen internally also. අපේ ඇඟ ඇතුලෙත් acid burn වෙන්න පුළුවන්, right? Acid burn inside the body. සමහරු acid බොනවා, එහෙම එහෙමත් වෙනවා. එහෙම බියලා නෙවෙයි. මේ අපේ මේ stomach acid එක තියෙනවනේ. බඩේ තියෙන acid එක inside body. ඒතර බඩේ තියෙන acid එකත් ඔය බඩේ තියෙන ආමාශයට විතරයි මේ ඒක දරා ගන්න පුළුවන්. Acid burn inside body, right? This is all these things are outside. Actually, let's see, that is endoscope. Let's see using the endoscope. Endoscopy. Okay, so this is how it looks like in endoscopy. Endoscopy කියන්නේ අපේ උගුර ඇතුලෙන් බටයක් දානවා. උගලන්න gastritis එකම ගොඩාක් වැඩි වුණාම උගුර ඇතුලෙන් බටයක් දාලා බලනවා මේ කැමරා එකක් එක්ක යවන්නේ. send with the camera. කැමරා එකක් එක්ක යවනවා බඩ ඇතුලට දාලා බලනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේකේ කියලා. ඒතර සමහර වෙලාවට මේ බඩ ඇතුලේ තියෙන HCl තියෙන්නේ hydrochloric acid, right? Here this one you can see stomach acid. දැන් කැප images දැක්කනේ ඔහම මතක කරලා ලස්සනව බලන්න. නැත්තම් ඔයාලා මගේ තේ තරහ වෙයි අද දවසේ මේ පා කරා කියලා. අන්නත් බෑ කියලා. නේද? හරි. එහෙනම් මේ ඔන්න දැන් ලස්සන image එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ ආමාශය. This is our stomach. Okay, so mainly Sri Lankan people, so we have a big problem. We don't know the difference between the stomach and the brain. අපේ ඉන්නවා අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ විශාල වශයෙන් දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ මොලේ සහ ආමාශයේ වෙනස දන්නේ. මොකද්ද ඔයාලා කියන්න බලන්න මොලේ ආමාශයේ වෙනස? What's the difference between the brain and this stomach? Yes? ඔයාලා දන්නේ නැද්ද? What is the primary difference between the brain and the stomach? Which can be filled with food? Stomach. Stomach. Can we fill a brain with knowledge? Yes. That is the main difference. That's cannot. Right? Brain we cannot fill. Stomach we can fill. බඩට දාන එක මොකද වෙන්නේ? බඩේ එකතු වෙනවා. ෂුවර් නේ? වෙන යන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි ඔන්න හිතන්න අපි කිඹුල බඩස් එකක් කෑවා. දැන් ඔක බඩේ. ඊළඟට ගල් බඩසක් කනවා. ඕකත් බඩේ. හරි. ඊළඟට කොත්තුවක් කනවා. දැන් ඕකත් බඩේ. ඔය ටික ඔක්කොම එකතු වෙනවනේ. හැබැයි similar to that, if you put maths to brain, English to brain, science to brain, civic education, Buddhism, history, do you think that everything will be collected? No, it's not. No. But lot of teachers and lot of parents think that if you put this into the brain, it will be collected. එහෙම හිතලා දැන් ඔයාලට මට යන්න වෙලා තියෙනවා ක්ලාස් ගොඩකට. හරි. Science class 2යි, maths class 5යි එහෙමත් යනවා. Because your brain, parents might think, so your brain is like stomach. Whatever put into the brain will be filled. No, don't think. Some students can only understand the logic and mathematics. Some students cannot understand the other subjects very well. So different students can understand different subjects in different proportions. Student මේ මොලේට යන විෂයන් වෙනස්. සමහරව ආර්ට් වලට කැමති, සමහරව ක්‍රාෆ්ට්ස් හදන්න කැමති, සමහරව ඉන්ජිනියරින් වලට කැමති, සමහරව සයන්සස් වලට කැමති, සමහරව ලිටරේචර් වලට කැමති. So different people will take different things into the brain. මොලේට යන්නේ එහෙම. හැබැයි කෑම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෑම ඉතින් කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ගිල්ලොත් බඩේ තමයි. අකමැත්තෙන් ගිල්ලත් බඩට යනවා. Think that you don't like gallbladis, but you swallow it. Still it is in the stomach, right? Don't worry. අම්මා අකමැත්තෙන් නහය වහලා කටේ ඔබලා කොහොම හරි ඔක ගිල්ලුවත් බඩට යනවම තමයි. Sure. හැබැයි එහෙම කරා කියලා maths හරි වෙන subject එකක් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒක අකමැත්තෙන් කොහොම හරි ඉඳවලා අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි බැඳලා තියලා හයියෙන් දාලා තියෙනවා මේ science lesson එකක්. ඒත් ඔළුවට යන්නේ නැත්තම් යන්නේ නැවම තමයි. ඒක that is the nature. Our brain is not the stomach.
So you have to, like, it's not you actually, your parents need to understand this. Different students are capable in different things, not in everything. But mama try karane then me mona hari me walana me visual data. I'm using visual data ni. ඔගලන්ට images පෙන්නනවා, animation දෙනවා, එක එකව මම කියනවා කරලා බලන්න කියලා. Okay, I will send this previous link. මම අර කලින් link එක එවන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Just have an idea. Here this one is to monitor the pH scale, right? Different thing. Acids දාලා, bases දාලා ඔයාලට pH එක මනින්න පුළුවන්. I am sending this link now. Sorry. Normal link එක එව්වා. You can visit this link. Just visit this link. You can, by visiting this link, you can do the practical, pH practical එක කරන්න පුළුවන්. pH 7 තියෙනවා නම් වතුර. If pH is 7, that is pH is 7, that is water, right? But if you put battery acid or something, then pH is, you can measure the pH. I'm a pen and I'm තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද මේ කරන්න කියන්නේ කියලා. මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම බලන්න. මම ආපහු දාන්නම් මේක chemistry lab එක ආයෙ ගන්නම්. ඒක ගන්න කලින් මේක දිහා බලන්න. මේක තමයි මම ඔය link එක. This is the link that I have sent to you. You can put different solutions into this. මේ arrow එකෙන් බලන්න. Blood on a lake. දාලා බලන්න පුළුවන් මේකට. Chicken soup. කැමති එකක් දාන්නනේ. chicken soup එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. coffee. එහෙම නැත්නම් drain cleaner. අර තියෙන අර මේ මොනවාද මේවා හිර වුණා මේවා sink එකේ හිර වුණා මෙහෙම දාන්න පුතේ drain cleaners තියෙන කඩෙන් අරගෙන දාන්න පුළුවන්. ඔය කුණු හිර වුණාම දාන්නේ drain cleaners. ඒ ඊළඟට තව මොනවාද? milk, කිරි. soap, අත හොදන සබන්. මේ එක එක solutions මේකට දාන්න පුළුවන්. soda pop, ඊළඟට spit, water. මේකට vomit වුණාම කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. පොඩි හරි නරක වැඩක්ද වන්දන්න. vomit වුණාම ඒකත් බලන්න පුළුවන්. එක එක ඒවා දාන්න පුළුවන්. different solutions you can put into this, right? අපි milk දාලා බලමු. මේ measure කරන්න මෙන්න මේ තියෙන හතරස් පොඩි කෑල්ල. මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේකට දාන්න. එතකොට measure කරනවා. Okay, pH 6.5 milk. Is milk then acid or base? දැන් ඔයාලා කියන්නේ milk කියන්නේ නම් acid එකක්ද base එකක්ද? Neutral. Acid. Acid. Really weak. අර ගොඩාක් දුර්වල acid එක. Neutral කියන්න පුළුවන් පුතේ 7ට આવොත්. 7ටම આવොත් neutral. 6.5යිනේ. එහෙනම් acid පැත්තට බරනේ. හැබැයි very weak acid. lactic acid තියෙන කිරිවල තියෙන lactic acid. කිරි ඔය මේ දවස් දෙකක් තුනක් තිබ්බම මේකේ acidity එක වැඩි වෙලා ඇඹුල් රහ වෙනවා. ඔය curd එහෙම ගෙනාවම බලන්න. මුදවපු කිරි. curd එහෙම දවස් නිකන් පොඩක් පරණ වුණාම ඇඹුල් රහ වෙනව නේද? Haven't you experienced that? එහෙම වෙලාම නැද්ද? අනේ මන්ද පුතේ ඔයාලා හිතා ගන්න බැරුව මම මේ ඉන්නේ දැන්. ගෙවල් වලද ඉන්නේ කියලා. එක්ටම් ගියක ඉන්නවා වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. Have you never tried these things? Curd ගේනවද ගෙදර? Curd yogurt? Yes. Yes. දැන් මේවා ටිකක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න බැරි වෙලා නැත්නම් කරන්ට් එක ගිහිල්ලා ෆ්‍රිජ් එකේ දැන් ඔන්න එළියේ තියලා හරි මොකක් හරි වුණාම ටිකක් පරණ වුණාම පොඩි ඇඹුල් රහක් එනවා. කිරිත් එහෙම තමයි. ටිකක් පරණ වුණාම පොඩි ඇඹුල් රහක් එනවා. ඉතින් ඒක මොන්නත් එපා. දන්න නරක් වේගෙන එනවා කියලා අපි කියන්නේ. Actually the acidity will be high. හරි ඒකයි වෙන්නේ. acidity එක වැඩි වෙනවා. Yes. Okay. අපි දැන් තව මොන හරි දාලා බලමු. මේකට දානවා battery acid. ඒකයි කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. It's acid මේ. Is a very strong acid. ඒ හින්දා battery acid ගා ගන්න එපා skin එකේ. අර acid burn එක වෙලා තමයි නවතින්නේ. දැක්කනේ acid burns these are dangerous. ඒකට battery acid දාලනවා නම් gloves දෙකක් එහෙම දාලා හරි. හැබැයි මේකට වතුර එහෙම ටිකක් වැඩිපුර මෙතනින් අපිට මේ ටැප් එකක් තියෙනවා ටැප් එක කරලා වතුර දාන්න පුළුවන්. ඔන්න වතුර දානකොට මොකද වෙන්නේ? මේක වතුර ටිකක් වැඩි වුණාම ඔන්න වතුර වැඩිපුර දැම්මම now දැන් මේක තනුකයි. ඇත්තටම battery acid වලට වතුර එක තමයි එන්නේ. අපිට battery acid එන්නේ නැහැ මේ sulfuric battery acid කියන්නේ. එහෙනම් සාන්ද්‍ර විදියට එන්නේ නැහැ. කියන්නේ ගොඩාක් එන්නේ නැහැ. It's not high concentration.
concentrated. It's low concern. How to change the concentration? By putting water. If you add water to anything, it can be desaturated. Desaturated, the concentration will be low. සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. වතුර ඇඩ් කරාම. තේරුණාද? තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න ඕනේ. මොනවා කියනවද මන්ද අද? තේරෙන්නේ නැද්ද? Randupa, can you understand? I think Yes, you are sir. confused. Yes. Okay. If you put water, what will happen? Acidity will be low, right? Let's take a base. A base. Blood is a base. Blood is acid or base? Blood. Blood can acid the base. 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 It's a very base. Blood can base. Then one තනියෙන් කරලා බලන්න මේ link එකේ එව් එක හම්බුණාද ඔයාලට? Did you get the link? Yes. ඔයාලට වැඩ කරනව නේද ඒක? You can work. Yes. Right. දැන් ඔන්න acid base අමතක වෙයිද ආයේ? මේකේ තියෙන ඔන්න බලන්න විදිය. ආයේ අමතක වෙන්නේ නැහැ නේ? අමතක වුණොත් මේකෙන් ගිහින් කරලා බලන්න පුළුවන් නේද? If you forget examples, you can go and do this, right? ආයක තමයි වෙනස දැන්. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති එක අමතක වුණොත් පොත බලලා ආයේ පාඩම් කරන්න එපා. Normally in a class, in case if you forget, you have to go and read your book again. No? But this one is not like you keep the link with you. When you forget, you come and do the practical. Then you can confirm that. That is the advantage. Okay. Blood is a base. But if you put water and mix it, you can see the baseness will be reduced and it's going to be, okay, I have added a lot of water. Now it's closer to the neutral status, but still not neutral. You can put more, then if you reduce water and put more blood, it will be again, and coffee is an acid. Can you see? It's pH 5. Ambul naha habai ne, ඒවලට acid. එච්චර ambulක් දැන ambul දැනෙන්නේ නැහැ නේ coffee බොනකොට දැනනවද? Coffee. Just imagine coffee. No, you will not feel that because it is a weak acid, but still acid. But when you put water to coffee, the acidity will be reduced. Okay, these are the things that you can do, and you can make his karanona. You can just reduce and put more water. Now further acidity will be reduced. දැන් ආයෙ තව කාටට කෝපි දෙනවා. ආයෙ වතුර දානවා. මොන හොර වැඩක් කරන්නේ? කෝපි නැතිම වෙලා යනවා අන්තිමට. ආයෙ වතුර මේක අයින් කරලා ඉවරලා ආයෙ දැන් වතුර දානවා. අන්තිමට කෝපි ගතිය නැහැ. දැන් මේක වැඩි හරියක් තියෙන වතුර. Now you can see it's now not that much acid. It's very closer to 7. Right. Okay. These things you need to test. I'm shifting back to my Windows computer, and let's see how stomach works. Okay, what is the pH level of stomach? අපි බලමු බඩේ pH level එක. දැනට නම් 7යි. 7 means neutral. නේ? 7 means neutral. හැබැයි stomach වල තියෙන බඩේ අම්ලයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි HCl, hydrochloric අම්ලය. ඔන්න now you can see pH is, what is the pH? 1. pH 1. pH 1 means acid or base? Acid. 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 හරි දැන් අපි හිතමු සීනි. සීනි ඔන්න කෑල්ලක් දාලා අපි ගිලිනවා. සීනි කැටයක් ගිලිනවා. නැත්නම් හකුරු කෑල්ලක්, චොක්ලට් කෑල්ලක් කනවා. බලන්න වෙන දේ. When I put this to the stomach, මොකද උනේ? It digested. අපි කියනවා ඒක digest වුණා, දිරෙව්වා කියලා. In digestion, what is happening? Then එතන ආහාර දිරවද්දි මොකද වෙන්නේ? It react with stomach acid. නේද? ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා පුතේ බඩේ තියෙන stomach acid එකත් එක්ක. ඒකලා මොකද වෙන්නේ? සීනි ටික නැති වෙලා යනවා. දිය වෙලා යනවා. ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒකනේ කොච්චර කෑවත් අපිට ආයෙ බඩගිනි වෙන්නේ. Because the stomach acid is so powerful to digest all these things. දැන් ඔයාලා කනවා අර මොනවා හරි බෙහෙත් පෙත්තක්. Digen කියලා indigestion tablet එකක් දාගන්න. දැන් බලන්න pH වලට මොකද වෙන්නේ කියලා.
pH is, what is the pH value now? On a poda tablet එකක් දිය වෙනවා දැන්. What is pH value now? Yes. Pen at the මෙතන තියෙන 1.1.14 නේද? 1.14. පොඩ මොකද වෙන්නේ? එතකොට acidity will be 1.7 now, 1.8 now, 1.2 now. The acidity will be reduced. අම්ල ගතිය අඩු වෙනවා. අර පෙන්නන්නේ ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඊනෝ කියලා දැකලා තියෙනවද? අර එන්නේ ෆයිටර්ස්ලා ඇවිල්ලා බඩේ ඇසිඩ් දැන් ඔන්න ගිනි ගන්නවා බඩ ඇතුලේ මාර වැඩේ. එතකොට ඊනෝ කියලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා දානවා ඒක. That is indigestion. Indigestion solution. එතකොට දැන් මම මොකද වෙන්නේ? බඩේ අම්ල ගතිය අඩු වෙලා අර දන ගතිය, the acidity is reduced, then you will feel that burning feeling. It will reduce the burning feeling inside your stomach. That is what done by this eno-like thing or this Diagen-like thing. So it will reduce the acidity. Because it reacts with this acid, and then this is called actually trying to neutralize, but it's not neutralizing actually, but it will reduce. So what is neutralizing? Okay, now I'm going to teach another concept. Don't worry about these things. We will write on next day, not today. Today we will do the practicals. So in the neutralizing process, acid and base reacts. On a neutralizing right. You can see sodium hydroxide. I'm putting that here. Sodium hydroxide. And then hydrochloric acid. Acid and base both together. When I put there will be a reaction. එතන ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. ඇසිඩුයි බේසුයි එකට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. As a result, there's a nice thing happening as a result. Right? Yes. Just wait. Let's put acid first. Okay, this is the solution. And then I'm putting sodium hydroxide. When I put that, there will be a reaction happen. Hydrochloric acid and sodium hydroxide will react, and it will create water and sodium chloride. Sodium chloride කියන මොනවාටද කවුරු හරි කියන්න බලන්න එක අපි දන්න අඳුරන කෙනෙක් sodium chloride. ලුණු. Sodium chloride කියන්නේ ලුණු. හරි. Is that sodium chloride solution, is it an acid, base or neutral? Sodium chloride, is it the acid, base or neutral? Yes, sodium chloride කියන අම්ලයක්ද, බෂ්මයක්ද, නැත්නම් ඒ අතරමැදද, neutral-ද? What do you think? It is neutral, right? It is also pH. A sodium chloride thing, but හරියටම sodium chloride විතරයි නම් තියෙන්නේ. It is neutral, right? So remember that when acid and base react, what will happen when acid and base reacts? It will create water and salt. මරු වැඩේනේ. අම්ලයි බෂ්මයි ප්‍රතික්‍රියා කරාම මොකද වෙන්නේ? ජලයයි ලවණයි හැදෙනවා. හරි? අම්ල බෂ්ම දෙක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ එකට මික්ස් කරාම ඒකෙන් හැදෙනවා වතුරයි ලුණුයි. You can try this. Try with the base and acid. Acid එකකුයි base එකකුයි දාලා බලන්න. You can use this acetic acid, sorry, citric acid. Citric acid තියෙනවා දෙහිවල.
And you can use baking soda. Baking soda is a base. Baking soda citric acid product mix කරලා බලන්න. So what will happen? What is the but anyway, when you are reacting, you have to use it in the same proportion. Otherwise, acid will be there. මේක හරිම අනුපාතයෙන් use කරේ නැත්නම් එක්ක acid ඉතුරු වෙනවා නැත්නම් base ඉතුරු වෙනවා. ඔක්කොම ප්‍රතික්‍රියා කරේ නැත්නම් acid එක ඉතුරු වුණොත් acid වෙනවා. acidity එකක් එනවා. base එක ඉතුරු වුණොත් bitter මේ එකක් එනවා. හැබැයි ඔක්කොම ප්‍රතික්‍රියා කරොත් it will create salt and if the complete reaction happen, it will create salt and water. Okay. So then another phenomena. Have you heard of acid rains? අම්ල වැසි ගැන ඔයාලා අහලා තියෙනවද? Yes. Have you learned about acid rains? In this acid rains, පුතේ, rain water will consist acid. Acid rain එකේදී මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මේ වැහි ජලයේ අම්ල ගතියක් තියෙනවා. ඒක හොඳ නෑ අපි නිරාවරණය වෙන්න අපේ හැම පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ගස්වල සමහරට පත්‍ර හැම පිච්චිලා යනවා acid rain එකට. acid rain හැමදාම වෙන්නේ නැහැ. acid rain වෙන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට වායු ගෝලයේ වායු මේ මොනවාද දූෂණය වුණාම වායු දූෂණය වුණාම air pollution. ඔය පහුගිය කාලේ අර අපිට ඇවිල්ලා තිබ්බනේ මේ අඳුරු පාට දුම් වලාවක්. මතකද? අහස වැහිලා තිබ්බ ඉර එළිය වැටෙන්නේ නැතුව. Can you remember a few days we spent without sunlight? මතකද එහෙම දවස් ටිකක් තිබ්බා. දුම් මේ අලු පාට වලාකුලක් වගේ ඇවිල්ලා ලංකාව වැහිලා තිබ්බා. අර මිනිස්සු කිව්වේ ඉන්දියාවෙන් වලාකුලක් ඇවිල්ලා වැහිලා අපි කියලා. දුම් වලාවක් ඇහිලා. ඒ කාලේ එළියට යන්න එපා කිව්වනේ දවසට තෙමෙන්නේ එහෙම. Yes, sir. So the reason is air is polluted. Because of the air pollution, there's a higher tendency to get acid rains. අම්ල වැසි වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා air pollution උනා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් acid burns එහෙම එන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. Okay. මම මේකට මේ flask එකට දානවා. I'm going to put sulfur into the flask. Okay. Sulfur is a material. Then I'm putting universal indicator එකක් තියෙනවා මේකේ මම එක දානවා. මේ indicator එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක acid ද base ද කියලා. ඒකටයි දාන්නේ. Putting the indicator there. And water. Let's add water. Sorry, not the oxygen. Let's add water. Oh, universal indicator need to put here. Sorry, it's my wrong measurement. Universal indicator need to be put into the water. Vaturine balanna ona pH එක. Right? And the water need to be okay. You drag universal indicator and that need to be added to the water in the beaker. Okay, done. Turn the oxygen. Right? මම මෙතන ඔන්න oxygen on කරනවා. Thank you. ඉතින් මේකේ තියෙන sulfur. Okay. When I turn oxygen, let's see what will happen. එතන මේ oxygen ගිහිල්ලා sulfur මේ දෙක එකතු වෙලා මේ bubbles විදිහට මෙතන යනවා. Can you see the bubbles in this? Yes. බලන්න දැන් color එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. කොහොම bubbles යන්න මම දැන් තියලා තියෙනවා ටිකක් වෙලා. So see what will happen to the so no color change normally, but let me increase the temperature. හරි මම පොඩ්ඩක් සල්ෆර් අත් කරනවා. සල්ෆර් අත් කරනකොට මේ සල්ෆර් අත් කරනකොට ගඳයි සාමාන්‍යයෙන්. ඔයාලා ලැබ් එකේ කරලා තියෙනවද? Have you burned sulfur in the lab? සමහරට ඉස්සරහට කරයි හරිද? දැන් මේකේ ගඳ නම් එන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් එකනේ. හින්දා ගඳ එන්නේ නැහැ. Right? We cannot feel that smell, but sulfur is basically smelly. Right? Sulfur අත් කරාදී ටිකක් ගඳයි. හරි මම මෙතන නිකන් වැඩි කරලා බලන්නම් temperature එක just increase the temperature. But you will never feel the smell, don't worry. But let me increase that. On the sulfur wash කරනවා. ටක් ගාලා ගිනි ගත්තා උතන sulfur Celsius. මොකද උනේ මේ sulfur ටික ගිනි ගන්නකොට oxygen ඔය ටික තිබ්බා. ඔන්න sulfur ගිනි ගත්තා.
දැන් ඔන්න ගිනි ගත්ත සල්ෆර් මේ පැත්තට ගියා. Now color of water. What has happened? Now water is it a base or acidic? Acid. කොහොමද කියන්නේ acid කියලා? You can refer to the indicator නේද? indicator එකක් දාලා කියන්නේ indicator එකෙන් පෙන්නනවා indicator එකෙන් පෙන්නනවා ඔන්න මේක acidity එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද එතකොට උනේ? What is the phenomena? Okay, sulfur like things, right? sulfur වගේ දේවල් පිච්චුනාම මොකද වෙන්නේ? ඔය යනවා වායු ගෝලයට. What happens when you cleanse limestone into the vehicle? Limestone එකක් දාලා බලන්න කියනවා. ඒකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. So let's increase the temperature. You can see sulfur burns. Limestone is not changing the color, nothing happens. Right? Okay, this because this took water, then make it up. Pulang ඉවර වුණාට පස්සේ ටක් ගාලා මේ පැත්තෙන් වතුර අදිනවා. ඒකයි ඒ වතුර ගියේ. So limestone nothing happened basically. But anyway, in what you call acid rain, what will happen? This sulfur like chemicals, those things after sulfur burns and all, it will be in the air layer. ඒවා යනවා ඔන්න වායුන් විදිහට අවකාශයට. ඒක කාබන් වෙන්න පුළුවන්, කාබන් මොනොක්සයිඩ් වෙන්න පුළුවන්, සල්ෆර් වෙන්න පුළුවන්. ඕවා යනවා. ඊට පස්සේ වහිනකොට when rain happens, these sulfur like thing, actually the sulfur gas, right, sulfides basically, it dissolves in water, which will create sulfuric like acids. Right? Sulfides කියන ඒවා sulfate ඒවා දිය වෙලා sulfuric වගේ acids හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මේ acidity එක වැඩි වෙන්නේ. මේක acidity එක වැඩි වෙන්න හේතුව ඒක. Because the acid, you can see here, water sulfuric acid ඔන්න හැදිලා. වතුර තියෙනවා sulfuric acid. sulfuric හැදිලා ඉන්න තමයි acid හැදිලා ඉන්න තමයි මේකේ මේ ආම්ල ගතිය වැඩි උනේ. Okay, another thing that can happen, හරි, ඔය වගේ sulfuric acid ඉන්න අර sulfuric acid එකතු වෙලා අම්ල වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපුව තෙමුණොත් ඉවරයි. ඒ වගේ දේවල්. And also this carbon dioxide also certain amount, when it dissolved in water, it will create carbonic acid. Carbonic acid, and that is also another acid, but that is not a strong acid. හරි. දැන් අපි acid rain ගැන දැනගත්තා. බඩේ තියෙන acid ගැන දැනගත්තා. ඇයි acid rain එකක් එන්නේ කියන එක ගැන අපි අදහසක් ගත්තා. කොහොමද මේ acid rain එකක් එන්නේ කියලා. Right? We got an idea and we know about the pH and color indicators. කොහොමද මේ acid ද base ද කියලා හඳුනාගන්නේ. We saw that color indicators, and there are more. Right? There are more. If you want to download this software, I will tell the method next week. Right? මේ software එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. Next week එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ iteration මේකේ තියෙන අනුමාපන කියලා දෙයක්, but this part is not there in your level, but for the advanced level students and all level students, they have this. I will explain when you are drawn now, not now. Okay, for the moment you have basic idea about acids, and I will give you a homework now to do with the acid. And this acid is not just reacting with bases. Acid will sometimes react with metals also. Okay, have you seen zinc metal? Or දැකලා තියෙනවද zinc metal එක? Yes, sir. හරි. දැකලා නැත්නම් ඔයාලට zinc metal එක ගන්න පුළුවන් batteries පරණ battery වලින්, අයින් කරන battery වලින්. හරිද? අයින් කරන battery dry cell batteries දන්නව නේද? dry cell battery කියන්නේ ඔය AA battery, AA battery එහෙම කියලා කියන්නේ. These batteries. හරි. දැකලා ඇති ඔය මේ වලට torch වලට දාන ඒ වගේ ඕනම battery එකක්. මේවා තමයි dry cell batteries. මේවා අයින් කරාම there is a layer, zinc layer inside this battery. Right? Dry cell battery inside. මේවා වාට් බ්‍රවුස් එකක් කරේ දාලා පරිස්සමෙන් මේවා තලලා ඉවර වෙලා, right, මේක තලලා නැත්නම් මේක මේ කපලා අයින් කරලා
මේකේ මැද්දේ තියෙනවා carbon rod එකක්. Can you see? There is a carbon rod. When you remove that and this you can see this anode. මේකේ anode එකේ තියෙන zinc. මේ තියෙන මේක වලට ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් වැඩක්. මේ අයිනෙම මේ ලේබල් එක ගලවලා ලේබල් එකට ඇතුලෙන් තියෙන මේ zinc. There is a zinc anode. ලේබල් එකට ඇතුලේ. එතන මේක ඇතුලේව වැඩක් නැහැ. මේක ඇතුලේව මෙතනදි වැඩක් නැහැ අපිට. But we need to get this zinc. අපි මේ බැටරි තියෙන මේ zinc ගන්න ඕන. බැටරි 5ක් විතර ගත්තම හොඳටම ඇති පරණ බැටරි. අලුත් ඒවා ගන්න එපා අපරාධ. පරණ බැටරි 5ක්. ඒකේ තියෙනවා zinc. හරිද? ඇත්ත පින්තූරයක් පෙන්වන්නද? Zinc inside dry cell. හරි මේ තියෙන්නේ බැටරියක් කඩලා මේකේ තියෙන ඒවා බැලුවම ඇතුලේ මේ ඇතුලේ තියෙනවා zinc layer එකක්. මේ තියෙන්නේ මේ බැටරිය කුඩු පට්ටම් කරාම මේ තියෙන්නේ මේ number 1 is the battery, number 2 is the label, right? මේ label එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. You can see the number 3. මේ තියෙන්නේ number 3. මේ තමයි zinc. zinc කියන මූලද්‍රව්‍ය. ඔන්න මම රෝස මේ පාට කරනවා. මේ තියෙන zinc. මේ කාබන් මැදට තියෙන කළු ඒව ඔක්කොම අයින් කරාම මේ zinc කැල ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් චූටි කැලි වලට කපන්න ඕනේ. You need to like cut this into pieces. Then take a bottle. බෝතලයක් ගන්න. Take a bottle and put battery acid into this bottle. Battery acid වලට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් පරිස්සමෙන් ග්ලව්ස් එකක් අරගෙන දාන්න. බෝතලයක් වීදුරු බෝතලයක් අරගෙන නෝන්දින්නම් මෙතන. මේකට අර සිංක් කෑලි ටික බැටරි 5ක විතර සිංක් කෑලිය මේ කළු පාට ඒවා නම් දාගන්න එපා. සිංක් කෑලි විතරක් දාන්න. Only put the zinc. Then put this battery acid. අයිතුරු ටිකට මේක පිරෙන්න battery acid දාන්න. Then you will see some bubbles. මේක දාපු වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාලට පෙයි චූටි bubbles උඩට යනවා. මම අතරින් පෙන්නන්නම්. I will show this using that lab practical. There will be small bubbles. Actually these bubbles are hydrogen bubbles. Then you can connect a balloon to this bottle. Then balloon එකක් ඔන්න මේ බෝතලයට ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අට වැහෙන්න balloon එකක් ගන්න. And you can put a rubber band to actually fix it. After some time you can see the balloon will inflate. ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්නකොට ඔයාලට පෙයි මේ balloon එක පිම්බෙනවා, inflate වෙනවා. And remember that balloon is filled with a gas. balloon එක මොනවාගෙන්ද පිරෙන්නේ? gas එකකින් තමයි පිරෙන්නේ. And this gas is speciality is this gas is hydrogen. හරි දැන් මම මෙතනින් ආපහු එක පෙන්නන්නම්. Let me take that. I'm going to do a new practical. What reacts? React කරන්නේ මොනවාද? chemicals වලින් metals. I'll take zinc, right? Zinc. ඊළඟට zinc නේ ගත්තේ අපි. අනිත් පැත්තෙන් acids. ගත්තේ sulfuric acid. ඒ තමයි battery acid කියන්නේ. Then let's use a glassware. Okay, I'm using this as a bottle. Then what I need to do is I need to put zinc. Let's put 100 grams of zinc. Okay. Then let's increase this to 200 milliliters. 200. Okay. Now can you see there are bubbles? These bubbles are hydrogen. මේ bubbles වල මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ hydrogen sulfide, sulfate and hydrogen. It produce hydrogen bubbles. Actually you can connect a bulb. මෙතන මේ bulb ඇතුලේ මේකට ගහන්න පුළුවන් balloon එක. The balloon will be inflated with hydrogen. Hydrogen is a gas. දැන් මේක ළඟට ගිනි කුරක් එහෙම ගහන්න එපා. ඒතකොට ටොක් ගාලා පුපුරයි. Right? You know, because hydrogen is basically okay. Let's put නිකන් ගම් බලන්න ගිනි කුරකුත් නේ. ජොලියට වගේ ආරම්භ බලමු තියනවද කියලා ගිනි කුරක්. Pigment. Bunsen එක නම් තියෙනවා. අපි තියෙන drawing space. Flame එකක් ගන්නවා flame එක.
දැක්ක පුපුරනවා මොකද හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ ඒ වගේ මේ පොප් සද්දෙන් පිපිරෙන එකක් ඒ හින්දා it will blast, so it will like it will give a flame and there will be a sound like pop, right? There will be sound like pop. So but anyway you can collect it a balloon and when you release the balloon what will happen? The balloon එක පිම්බුණාට පස්සේ හොඳට දැන් අපිට මෙතන balloon එක හොඳට පිම්බෙනවා. දැන් මේකේ කට හැම හොඳට ගැට ගහලා තිබ්බොත් මොකක් වෙයිද? balloon එක පිම්බුණාට පස්සේ අපිට මේ තියෙන balloon එක අනිත් පැත්ත balloon එක මේකේ දැන් ඔන්න මේක පිම්බුණා. පිම්බුණාට පස්සේ දැන් මේකේ කට ගැට ගහනවා. You will tie this mouth and what will happen to the balloon? Yes? මොකද හිතන්නේ balloon එක දැන් අතෑරියොත් මොනවා වෙයිද? උඩ යයිද? එක තැන තියෙයිද? බිමට වැටෙයිද? What will happen? උඩට යයි. ඔව් balloon එක උඩට යනවා. උඩට යනවා. අනිවාර්යයෙන් balloon එක උඩට යනවා. හේතුව hydrogen කියන්නේ බරෙන් අඩු වායුවක්. Hydrogen is a gas with very less weight. Therefore, balloon will go high in the atmosphere. Balloon එක උඩට අහස උඩට යනවා. You can do this experiment just by using battery acid and zinc. හරි? මම ඔයාලට කරපු මේ experiment එකක වීඩියෝ එකක් group එකට එවන්න. I will send a video of experiment that we have done because actually we are in online class. We cannot do that experiment now itself. But the thing is, you can do this using this software. Later you can actually practice it in the real environment. Okay, Pute, with that I will stop for today. Sorry, I didn't give any note today. The reason is we have discussed a lot. Next day I will provide some notes on this, the same topic, right? Then good night. See you all next week. Good night, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye.